ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯನಪೋಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಏನು ಅನಿಸದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಇದರ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಳೆದಂಥ ದಿನಗಳ ನೆನಪು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಖಂಡಿತ ಆವತ್ತು ಇವತ್ತಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನು ನೆನೆಸಿದ್ರು ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯನಪೋಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೆನೆಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹುದೊಡ್ಡವಾದ ವಿಚಾರ. Ours is a country, the highest democratic country in the world. ಈ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂವಿಧಾನಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 2.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅದನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕ? ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಂತೆ ನಾವು ನಡೀಬೇಕಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಲ್ಲ. ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮದು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕು. ಈ ನಾಡಿನ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯನಪೋಯ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯನಪೋಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಭಾಗವತವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಂಧುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವು ನಾಡಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಕೂಡ ಪುಣ್ಯವಂತರಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತವ, ಮೇಷ್ಟ್ರಿದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಮಾವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಬಂದವ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಿಪುಲವಾದ ಆಕಾಶದ ಅಗಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿತು ನೀವು ಆಚೆ ಬಂದು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀವು ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ನೀವು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಇರ್ತಂಥ
ಆ ಕುವೆಂಪುರ ನಾಡಿಗೆ ಆಶಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ, ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸೀಕರ ಜೈನರು ಗ್ರಾಮ, ಜನಕನ ಹೋಲುವ ಜನಕನ ಧಾಮ, ವೈದಿಕ ನೈನಿಕ ರಾಮ, ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ದೇಹ, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ, ಭಾರತದ ನುಡಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಶಯ ಈಡೇರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದರಂತೆ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ನಾಡಗೀತೆಯ ಆಶಯವನ್ನು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಈ ನಾಡು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕ, ಸರ್ವ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕ. ಈ ನಾಡು ಅಂತ ಒಂದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಜಾನಪದದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೇಲೆ, ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ತತ್ವ ಪದಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರು, ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಅನೇಕ ಸಂತರು ಈ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ, ಕಲಿತ ಶಾಲೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ಇವತ್ತೇನು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ನಂದನ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಂಧನ, ಎಲ್ಲಿದೆ ನಂದನ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಂಧನ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ಒಳಗಿನ ತಿಳಿಯಲು ಕಲಕದ ಇದ್ದರೆ ಅಮೃತದ ಸವಿ ಇದೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಮುಂದಿಗೆ ಎಂಬುದು ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಕ್ಕಾವಿದ್ಯೆ ಮುಕ್ಕಾವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಇಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ who are studying here, you are all here from village background and you are all here from agriculture family background. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮರಿಬಾರದು. ಇವತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ನೀವು ಇವತ್ತು ನಾಯಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದು, ಈ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾಡನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಓದಲಿಲ್ಲ, ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಬಡತನಕ್ಕೆ ಇದು ತಿಂತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ, MA, PhD, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಲೆಕ್ಚರರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಆ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಅವರ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ MA, PhD, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರು ಕಲಿತು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೌಖಿಕನ ತಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು. ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಗು, ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಗು, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆ ವಿಧಿಸುವಿಯೇ, ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ಬೀಜ ತುಪ್ಪದವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗು ಒಂದು ತಿಮ್ಮ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗು ಒಂದು ತಿಮ್ಮ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಆಗೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾಡಿನ ಉನ್ನತಕ್ಕೆ, ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ ಈ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಈ ಭಾಗದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕುಂದಾಪುರ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೊಸನೆಂಟರು ಬುದ್ಧಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ, ಹೊಸನೆಂಟರು ಬುದ್ಧಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ, ಹಳೆಯ ಮಾತುಕದ ಮಾಟ ಮೊದಲುವ ಮುನ್ನ, ಉತ್ಸಾಹ ಉನ್ನತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಗರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ, ಕಟ್ಟುವುದು ನಾವು ಹೊಸ ನಾಡನ್ನು, ಹೊಸನ್ನು ಬೀಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂತ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಮ ಬಗೆಯ ಸಮಸ್ಕೃತ ಸಮದುಃಖದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ ಹರಿಯ ಮೇಲೆ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಲಿದೆ ನೋಡು ನಮ್ಮ ನಾಡು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇಂಥ ಯಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಈ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ
ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದ? ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕಲಿಸಿದಂತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾಡನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಯಾರು? ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತತ್ವಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತತ್ವಪದದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ, ಒಳಗಡೆ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ, ಒಳಗಡೆ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ನೋಡುವ ತಂಗಿ, ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ತತ್ವಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋ ಮುಖಾಂತರ ನಗರನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ನಾಡನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಡಲ್ಲ. ಅಂತ ನಾಡನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪುರಂದರದಾಸರು ಎಂದರೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಹುದೊಡ್ಡದ ಉತ್ತಮ ಕಡೆಗಳ ಹಾನಿ ಮಾಡೋಬೇಡಿ. ಮಾನವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 70 ದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗೌರಿ ಗಣೇಶ 70 ದಿನ. ಇವತ್ತು ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉತ್ತಮ ಕಡೆಗಳಾಗ್ತೇನೆ. ಆ ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರಂದರದಾಸರು, ಕನಕದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂದಳಿಕೆ ಮುಟ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮನೋರಮೆ ಮುಟ್ಟಣ ಸಲ್ಲಪ್ಪ ಗಂಡ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಪುಣ್ಯಕೋಟೆ ಗಂಡ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕುವೆಂಪು ಕೊಟ್ಟಂತ ರಾಮಾಯಣ ಕಲಿಸಿದ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಮರಾಜ್ಯ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕು.
ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಇಂದ ಕಡೆ ಬೆಂಕಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಅವಮಾನ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ರಾಮಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅವರು ಗುರುಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅವಮಾನ ಸಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಾನು ಕಲೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿ ಐ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದಿ 10 subjects in a year without losing my year career. I got distinction, I got the seat in SLT. BSc degree ಹೋಗಿ ನಂತರ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಕ್ತು, ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. I did my LLB. Why I am telling my dear children, ಯಾವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳು ತೆಗಿಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತೆಗಿಬೇಕು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. I was worked as the vice chairman of Bar Council of India for some time. I am one of the only man got elected from southern part of the country after lapse of 50 years as the vice chairman of Bar Council of India. I am served in Delhi for 15 years. I visited almost all the universities in the country like Abbakka, Yenepoya, in hundreds of universities I visited. I have given affiliation to in hundreds of universities in the country. I have given affiliation to Bar Council of India. I visited Oxford University, Cambridge University in England and Scotland. I have given affiliation to those countries. Why I am a failed student. I am a failed student. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬಹಳ ಮೇಧಾವಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಾವಲಿಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇಂಥ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಈ ನಾಡನ್ನ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಭಾಗವತರಿಗೆ, ಮಧುರವರಿಗೆ, ಶರೀರ್ ಅವರಿಗೆ, ದೇವರಿಗೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹನೀಯರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸಿ ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಕ್ಕಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು insights on developing the leadership skills during motivating all our students as well. Your words have struck a deep chord with us. Thank you for such brilliant input. The memento as a token of gratitude symbolizing the love and respect is the drivers as the department that guides us. Today on this occasion, we are here to release the departmental handbooks that serve the navigational tools on the map to all the students to excel in the chosen fields. I request all the dignitaries on the dais to release the departmental handbook. The world's leading online learning platform. Coursera is not just an online learning platform, gateway to the world of knowledge. I request all the dignitaries on the dais for the official unveiling of partnership logo with Coursera. The guest of honor, Dr. M.S.
Sabha, Principal, Yenepoya Medical College, Deralagatti, to grace us with the interest on this remarkable event. I find immense pleasure to invite you to address it. Teachers constituency government of the land. Our today's President and our Principal Dr. Arun Bhagwat, Dr. Maji Joseph, Dean of the Student Affairs, Dr. Serena, Dr. Narayan Subha, all the students. At the outset, I congratulate Dr. Arun Bhagwat for selecting today's chief guest, Dr. Bojagoda. 2 or 3 lines of poem, normal poetry. But really I was very upset. I could not do anything that time. Really daily was giving dictation for me. I really appreciate and Mr. Sri S.L. Bojagoda's memory is informative and illustrious. Today, as you know, this function is for the installation of your student council. I have been working in this institution for the last 23 years. Actually, when a higher education institution is considered, 3 or 4 parts are very important. One is the infrastructure that. Second one is the management. Third one is the teachers. Fourth one is the students. But without the fourth one, whatever it is there, it will not survive. Why I am telling this one? The Yenepoya institution actually started in 1992 under the Islamic Academy of Education. Only one college was there, that is the dental college. In 1999, medical college is added. Then nursing college, pharmacy college, that was the only this one. And it comes under the ambit of the Yenepoya deemed to be university in 2008. After that one, now there are more than 10 colleges under this university and more than 4 campuses, 5 campuses I think, under Yenepoya. This was possible only because of the dedication by the 2 people. One is the management, other one is the students. Because student selection is very important. Very young, in infant style it started, that is our last one to addition of this education institution of under Yenepoya University is the Yenepoya Institute of Arts, Science and Commerce and Management. I know that under the very good management, very good leadership under Dr. Arun Bhagwat, in a short period of time, it grown like anything. And today I came to know that there are more than 4,800 students are in the 2 campuses in Mangaluru. Really appreciate you and congratulate you, sir, once again for this for remarkable achievement. But at the same time, I want to tell you that this was possible. Today's education life, not only in the medical colleges, in all aspects, it is the student center. Whatever you do, whatever the teachers do or teach, unless you people are, students are motivated and take initiative and participation, all our efforts are in vain. One more thing is that today's education is not only student centered but also technology oriented.
For example, I am a surgeon. What I was doing the 10 or 20 years back was only my technique. Now it is a technology. Technology has given a marked contribution to the development of the education. It is not only in the medical field, in every field, including arts, science and commerce and management. This technology is very important. You people have to inculcate this information and you have to add this one to your studies. Without technology, it is not possible for us to strive. The teachers are actually your trainers or your roadmaps to the. But you people have to, as I said, you have to involve in all this development. And this today is not only your syllabus. Now there is a collaborative aspect. This is there. Value-added courses are there. Research is there. So NEP 2020 has said given a direction to you to involve all these aspects in your study. You have to use it in very in the good way, and then only we have to improve. Don't think that this one only some study or some education system is noble one. People are thinking that medicine is the noble profession. Not like that. In each and every study, every aspect of education system, as sir said, there is a hope. There is a way you can. Nowadays, the people in Indian people are now going to abroad. Most of the, especially some countries, more than 20 to 25 students are, 25% people are going for the outside country. Why we are not giving this? Do you think that we are not giving the education system in our country? India is one of the prime country giving the education system. You have to Takshashila, this one, what is the, all these universities, Takshashila, Shantiniketan, all these are well-known institutions in our country. But even then we are today telling that India is very back in education. Really it is not all. It is you people, you have to take this one as a challenge. Everything we are having in our country, we have to utilize them. Then only our country will become one of the major country in education. Our country should be, today's education system should be a global one. You should be you should be a lifelong learner. It is not, there is no end for the education. You should be a lifelong learner. You should be a researcher. You should be a good communicator. Then only you will become the good servant of all the people of the country. Once again, I acknowledge my sincere thanks for inviting me for this function. I wish you all the best. As you know, I am not a good orator as a sir. I once again thank the sir for your illustrious and very informative talk. Thank you all. Thank you all the best. Journey of power and leadership. Thank you. May I now request our principal, Dr. Abbakka, to felicitate our guest of honor as a token of gratitude. Next, a prominent event that is awarding the badges to the council members, which instill the sense of duty and pride in them. I now request Dr. Savita Suvarna, Professor, Department of Humanities and Social Science, Yasin, to take over the stage. Initiative, Honorable Principal, distinguished guests, students, teaching and non-teaching faculties. Good morning to you all.
At the Student Council vote-taking ceremony, it is a tremendous joy for me to be among you. I am pleased because today's occasion offers me the opportunity to interact with intelligent young students like you. There is no doubt that the future of our country depends upon the type of education and the way in which we bring up our children as the future servants of India. Education does not merely mean academic education. What we have to do is to mobilize our people and build up the characters of our future generations. Here, we have our enthusiastic leaders who are elected for several positions with responsibilities. We are well convicted that they will definitely involve and influence to build up the characters of our future generations. The Yenepoya Institute of Arts, Science, Commerce and Management hereby nominated the following students as the members of Student Council body for the year 2023 to 2024. Now, I kindly request students to come forward to collect their badges from our principal and stand in their respective places. Mangaluru from 3rd BCA, Robotics, Machine Learning and Artificial Intelligence.
repeat your name once I say I. I. Please repeat your name. I. Council representative of the Yenepoya Institute of Arts, Science, Commerce and Management. Please repeat. The Student Council representative of Yenepoya Institute of Arts, Science, Commerce and Management. Pledge to represent the institute of all the students. To promote student-faculty understanding. To participate in community affairs that concern, involve or affect our students, but above all to encourage students to become involved in educational and social activities of Yenepoya University. The motto of the Student Council is to develop leadership and knowledge through sharing and caring. Thank you. Put your. Is not just a leader but also a mentor and source of inspiration to all of us. Now it's our pleasure of Faculty of Science to share his insights and vision for the future. Yenepoya Institute of Arts, Science, Commerce and Management. It's a great honor to be here to address you all on the very special occasion of Student Council Installation Program. At the outset, congratulations to all the office bearers of this Student Council for the year 23-24, as well as all the secretaries and joint secretaries and presidents of the clubs and all the student support systems which have been established today. The purpose of establishing a student council has two very important roles. First, it is to act as a bridge between the student, the institution and the administrators. Why this bridge is so important? Institute has its own way of functioning. Many a times, students have different aspirations. That aspirations are not connected to the institutional policy making. There is always a gap which will be there because institution thinks in the boardroom that these are the things which should be there, should not be there, should be done, should not be done. Do's and don'ts, a list of things to maintain the standards, global standards, and so many vision objectives which are matching the global standards of education. And of course, it takes out a vision of 25-30 years. What should be my institution, how it should look and how it should be developed. But the student is only there for 3 to 4 years. Now, this vision is not translated into action. For the translation of this vision to action, there need to be a group of administrators who deliberate so many things. When you break down your vision, so many things have to be done at the very important level, that is the student level, because student is a primary stakeholder in an organization. First and primary stakeholder is the student, the parent, the teachers, the administrators and the management, and of course the public at the end of it, because you will be spending those 3 critical years in shaping those objectives in your life, what I should be, how I should be, what should be done, where I should go, so and so forth. There are 100 of things which are processed in these 3 years, wherein you are going to form the idea of being an individual in this society. So that 3 years are going to be very critical as far as your personality is concerned, leadership is concerned, critical thinking is concerned, collaborations are concerned. Because these are all concerns which shapes the personality of an individual. All this happens in these 3 years, and there should be a platform which need to be provided for the growth and development of the student in all these lines, including you being, as Sir said, a good human being. These 3 years are going to be very critical, and the institution has a greater responsibility of
hearing the voices of the student, what they have to be, what their aspirations are, what they are expecting from the university, what is that expecting from the teachers, what are they expecting from the leaders. So that expectations, if has to be met, it has to be through consultation, it has to be through discussions, it has to be through, conveying the message from each of this. So we can't go to all 4,900 or 5,000 students and ask each of them, what do you really aspire? So this student council body is a body which represents students on all their academic aspirations as well as their non-academic aspirations during these 3 years or 4 years. So the role of this student council is to represent the students' aspirations to the management, to the leaders, so that necessary changes, if there need to be amendment in the working policies or in the academics or in the co-curricular or extracurricular activities. Also, they also play a vital role, this body will play a vital role in terms of organizing the events, organizing those programs, be it academic, non-academic activity, and hand-holding the students' activities for the next 1 year, so that the life in campus becomes enjoyable, easy, as well as enriching. Because as Bojegowda rightly sir said, that these 3 years you have to enjoy shape your career, and these are the golden days. You don't have to be, very bored in these 3 years. So you have to shape those leadership quality, you have to improve your communication skills, you have to improve your collaborative skills. More than anything, you have to be developing a lot of friendship which helps for the lifetime. That's more important. You will cherish, you may not know now as he said, but ultimately this is going to be very important phase of your life which is going to be remembered throughout. That's the first thing what student council has to do. Second, student council members have a very vital, another important thing is to do the programs which are out of the box, not on the routine basis of conducting the program. You have to handhold each student and ensure that every student participate in one or the other activities of the institution, because it helps in relieving those mental condition. Mental health is more important and is becoming more serious in most of the colleges and most of the institutions. Substance abuse, getting into illegal activity. These are the things which are very much prevalent in campuses. Ultimately, you can see in US every day, even the Yale or Stanford, you will find one or the other people being killed in the campuses. The same students comes and fires on some 10 faculty and students, ultimately leading to the innocent deaths, innocent pain, and so on and so forth. So, to avoid this, right from beginning, these campuses have to be made very, very sensitive to social issues. That's what the role of this student council is, to bring that change in the students' perception as well as social commitment, and bring that love and affection within each student, faculty as well as the organization. So that's a very important activity which need to be done, and I hope the student council today elected has this, these multidimensional activities will be taken up. Third, in the student perspective, as everybody said, we have implemented so many new programs. You should have seen the release of Coursera. What is Coursera? Coursera is a global #1 online platform which gives you a plethora of courses to choose from, maybe more than 13,000 plus courses which you are accessed from all areas. The world's best teachers are teaching them, and you are going to learn from them, and it is the courses which you like to learn. It's not being forced on you. It is the one which you want to pursue, want to learn, and follow that dream and passion, really what really want to be in life. So to provide that platform, we have made access to Coursera, which is completely free. Very few institutions in the country, maybe a handful, maybe 15, 20, maybe having such options for students to get in, including the best in the world
do not have access to such kind of courses where you are being given access. Otherwise, for each course, you may have to spend 10 to 15,000 or 8 to 10,000 rupees and then go into that. But here, for the faculty and the students, we have done it free. The release of handbook also marks the very important reforms in the institution, that is 100% implementation of NEP. I am proud today that very few institutions in the country have implemented the NEP to the extent and the aspiration of the vision of the country, which is being followed as the reforms in the country. And we have multiple entry exits. We have trained our students, given those options to migrate from one program to one program, one course to one course. And also the teachers are being trained in the latest technology and pedagogic methods which are more student friendly, but not chalk and talk method or a sage on the stage method. It's more on the mentor by your side and help you to shape your careers, shape your aspirations, and also the purpose for which you have taken admission in this institution. So that has been a very clear motto, and the implementation of our programs, academic programs, which are very close to the student aspirations, rather than giving away the degrees, a piece of papers which doesn't have any value, because these kind of activities are the one. That's what I always say in every forum. Your attributes are something more important, than your curriculum, core curriculum, or electives. What is more important is attitude, and that attitude is developed through such activity, leadership activities, and so on and so forth. Sir said, you remember that he is a failure in second PUC, but he never lost his sight or focus. He came back, he cleared everything. Today, he is heading many of the institutions and being in many boards of direction where important decisions regarding the educations are taken. So that's a change what he has seen in him. So these platforms and teachers and the institution should be doing that. You should see the change what you really want to be, as said rightly by Mahatma Gandhi. Those are the words wherein every aspirant who is come here, we will ensure that we support your voices, we support your aspirations, we support your parents' ambitions, as well as the teachers who are guiding you throughout. We ensure that. So this council is going to be the bridge between the vision of the institution as well as the aspirations of the student. And I hope we should be able to have a phenomenal year ahead and do a lot of activity which helps to develop you as well as the institution. With that few words, I don't want to again go into details, because sir, both of my mentors and teachers have sufficiently addressed you on these issues. Thank you so much for providing me an opportunity. All the best. I hope to see a great year ahead from this student council. We are the backseaters, you are the front runners. Probably you have to take that torch and show us the path. Thank you so much. Thank you, sir, for those inspiring words. Now we are moving ahead to award the certificates to all the blood donors and the student achievers. May I now request Ms. Ananya, Lecturer, Department of Management, YASM, to take over the stage. Good afternoon to everyone here. Now it's the time we acknowledge the achievement of students and award them for their immense contribution towards the institution as well as the society. May I now request the dignitaries to come forward and present the award for the achievers. K. Rajesh, Hussain Subir, Mohammad Jafar Sadiq, Hamza B, Mohammad Kef,
Ladies and gentlemen, distinguished guests, esteemed principal, vice principal, faculty members, and my fellow members, to render a vote of thanks on this memorable occasion. First and foremost, to grace this occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. I would also like to extend our gratitude to today's guest of honor, Dr. M.S. Musabba, for your warm presence